Hey, thank you everyone, and good morning to everyone. I'm excited to be here with you. Dijan, I see Monica, Sasha, and many other people that I've met in the past, and I'm so excited to be here with you. Thank you. Are you doing simultaneous translation or sentence by sentence? Sentence by sentence. Svi koji Orjan pozdravio, mogli su to da razumeju sasvim sigurno. Orjan se već družio sa nekima od nas. Izuzetno je srećan i zadovoljan što ima priliku da nam se pridruži ovo jutro na našem webinaru. I've got the honor today to present to you what's the future of Zinzino. Danas imam tu čast da vam prikažem šta je to budućnost kompanije Zinzino. And I'm hugely excited about the future of our company because it's going to be a game changer, and it's going to be a company that leads the world in another direction, and it's going to be much bigger than we can imagine. Ovo je kompanija koja će promeniti pravila igre u našoj industriji, kompanija koja će napraviti velike promjene, mnogo veće od onoga što možemo zamisliti na svetskom tržištu. And I've already understood that. I'm fully sold on that plan. I believe in that plan and I preach it every single day. Ja sam to već shvatio i oduševljen sam ovim planom i živim taj plan svaki dan. So today is a little bit about presenting that, but it's also a lot about when will you see it? When will you really understand what we're going to do? Danas ćemo malo vremena posvetiti prezentaciji tog plana, međutim ono što je mnogo važnije je kako i kada ćete vi to vidjeti, kada ćete vi to moći da osetite i da shvatite zaista o čemu se radi. Yes, you've seen some of the pictures, otherwise you wouldn't have been here. Nešto od toga ste već vidjeli, inače ne biste sada bili sa nama. And I believe that you can build an incredible business. I believe that you can go out and completely change your life. I ja zaista verujem da možete napraviti fantastičan posao i da možete promeniti svoj život na bolje u svakom smislu. So let me use a little analogy here in the beginning. Dozvolite mi da na početku koristim neke analogije. And I'll probably do it a little bit interactive, probably with my translator, so that we can have some answers in the analogy. I probat ću da budem interaktivan sa vama, tako da i vas uključimo u toku ovog govora. Because I think it's a very good example for why we should get working really hard with the balance test and the balance oil right now and not hold back anymore, just go full out. I postoji jako dobar razlog, jako dobar primjer zašto možemo sa balans testom i sa balans uljem da radimo i da napornim radom postignemo sjajni rezultat. I know there is a big group here from Slovenia, probably some from Croatia, and some from Serbia, and maybe a couple of other places as well. Danas imamo partnere iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Srbije i verovatno iz još nekog dela. Yes, we have partners from Macedonia as well. Very nice. So let's say that we should start a company that was not Zinzino, just a company that is selling cars. Uzmimo za primjer da počinjemo poslovanje sa jednom kompanijom koja nije Zinzino, već kompanija koja prodaje automobile. So we decided to incorporate in Serbia. We took that market in the middle of Southern Europe and decided this is where we're going to sell cars. I odlučili smo da krenemo u Srbiji sa poslovanjem. To je jedno od novih tržišta koje ćemo pokrenuti. Then we set up a perfect system. I uspostavimo savršen sistem. We made an incredible compensation plan. Napravimo fantastičan plan nagrađivanja.
We created the best car product in the world out there. Napravili smo najbolji automobil koji postoji na svetu. And we had this system for finding people. So we managed to get 1,000 leads of people saying, I want a car and I want to buy it this week. And it's going to be in the price range from 50,000 euros to 100,000 euros. I napravili smo već kontakt sa 1000 ljudi koji žele da imaju ovaj proizvod, koji žele da ga kupe, ovaj automobil, i važno je da se on kreće u, recimo, rasponu od 50 do 100.000 eura. So they need a car, they have the money, they want to buy it right now. Tako da oni trebaju auto, imaju novac i žele da ga kupe odmah. Easy business, isn't it? Lak posao, zar ne? Maybe, maybe not. There is only one problem with our car shop, and that is that the only car we offer is a fully electric car. Možda da, a možda i ne. Postoji jedan mali izazov sa našim automobilom, a to je da mi nudimo jedinu opciju automobila na struju, 100% na struju. So, Sasha, how many electric cars do you think we would have sold to these 1,000 people? I hope we shall sell all 1,000. Pitao me Orjan šta mislim koliko automobila možemo prodati kupcima. Ja sam rekao da se nadam da možemo i svih 1000. But we wouldn't, because in Serbia last month, in percentage of sales, how much do you think was electric car sales? Ali nećemo prodati sve zato što je vrlo mali procenat automobila prodat u Srbiji prošlog meseca na električni pogon. 2%, 3%? Yeah, something like that. 2 ili 3%. So we probably would sell 20 or 30 cars. Verovatno ćemo prodati 20 ili 30 automobila u tom slučaju. Because we're in 2021. Zato što smo u 2021. godini. And I remember back in 2011. Ja se sećam 2011. godine. One of my friends had just gotten a Tesla. Moj prijatelj je tek kupio Tesla automobil. I said, why would you buy a Tesla? Ja sam ga pitao, a zašto uopšte hoćeš da kupiš Teslu? There is hardly any place to charge the car. Jedva ćeš naći mesto da napuniš auto. It's not the coolest car you could get out there. To nije najbolji i auto sa najboljim imidžom koji možeš naći na tržištu. You can only drive about 200 kilometers before you have to charge it. Možeš da voziš maksimum 200 km pre nego što ga napuniš. And in fact, that year after that, in 2012, the owner of, not the owner, but the president of Mercedes, he said, there is no real market in the world for electric cars. A naredne godine, 2012. predsednik Mercedesa je rekao, na tržištu, u svetu nemamo tržište za električne automobile. It will never be profitable. To ne može biti profitabilno ikada. So let's fast forward 10 years. I hajde da premotamo sada 10 godina od tada. 2021. 2021. January and February statistics. Statistika u januaru i februaru. From Norway. Iz Norveške. 84% of all cars sold in Norway had an electric engine. 84% automobila koji su prodati u ova 2 meseca u Norveškoj su na električni pogon. 54% was a fully electric car. 54% su 100% električni automobili. So it is very strange people in Norway. Tako da u Norveškoj izgleda žive vrlo čudni ljudi. That would buy a diesel car. It smells bad. You got to refill it. It goes very slow and you pollute the environment.
Tako da ima i neki čudnih ljudi koji će kupiti dizel automobil, koji zagađuje okolinu, sporo ide i ima mnogo nedostataka. So same trend, tako da isti trend, but two different countries ali dve različite države can give you different places in the trend growth. Mogu da vam daju različito mesto u rastu tog trenda. If you want to start a car dealership in Serbia, it's a bad idea to only sell electric cars. Ako hoćete da započnete prodaju u Srbiji, onda nije baš dobra ideja da krenete sa prodajom električnih automobila, isključivo električnih. If you want to start a car dealership in Norway, it's a bad idea to sell gasoline and diesel cars. Ako hoćete da krenete prodaju u Norveškoj, onda nije baš dobra ideja da krenete prodaju dizel automobila. If you're only thinking about 2021. Ako pričamo samo o 2021. godini. But if you plan ahead, what will happen 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29? How is the world in 1931? Ali ako planirate unapred, 1 godinu, 2 godine, 3 godine, 4 godine, sve do 10 godina unapred, a hajde da vidimo 2031. Volvo said earlier this week that by 2030, we will no longer carry any gasoline or diesel car in our fleet. We will be a fully electric company. Volvo je upravo izjavio da 2030. godine oni više neće imati ni jedan dizel model ili model na benzin, imaće samo električne automobile. And all of the German companies have a goal of having a fleet of 70 to 80% electric cars by the end of this decade. I sve velike kompanije imaju za cilj da im 70 do 80% flote automobila budu električni automobili do kraja ove decenije. So this means that it doesn't matter what I like or what I think. Tako da nije važno ono što ja volim ili ono što ja mislim. No matter how much you love to buy a gasoline or diesel car, 10 years from now, it will be very rare and you probably won't get it. Za 10 godina neće biti važno da li volite dizel ili volite benzin automobil, ali u svakom slučaju vrlo teško ćete moći, ako i budete imali takav auto, da nabavite bilo benzin, bilo dizel. And here is why. I evo razloga zašto. Because the technology of the electric car engine is far superior to the technology of the combustion engine. Zato što je tehnologija električnih automobila mnogo naprednija i superiornija u odnosu na automobile sa sagorevanjem goriva. So for about 50,000 euros, tako da danas za 50.000 eura you can buy a Tesla 3. Možete da kupite Tesla 3, Tesla drvo. That goes 0 to 100 in 1.9 seconds. Koji od 0 do 100 ide za 1,5 sekundi, 1.5. 1.9. Za 1,9 sekundi dostiže brzinu od 0 do 100 km/h. And you only have to charge it every 800 kilometers. I morate da ga napunite tek svakih 800 km. And they're delivering those from this fall. They're not in the market yet. They're coming in the fall. I oni nisu trenutno na tržištu, ali stižu ove jeseni. So your friend went to Italy, bought a 400,000 euro Lamborghini. Tako da vaš prijatelj ode u Italiju i kupi Lamborghini od 400.000 eura. And he is sitting there and you're in the light crossing and you're going to accelerate out of the light in the middle of town or outside of town, doesn't matter where it is. And he is there looking so cool and
you're there with your husband or your wife and you got all your kids in the back seat. I on je negde možda u gradu, možda van grada, uživa zajedno i vi ste tamo zajedno sa svojom porodicom i struji svetlost dok se vozite tim automobilom. You can hear the engine is roaring and he's so excited. I možete da čujete kako buči taj motor i koliko je on uzbuđen zbog zvuka, jačine jedne takve mašine. And then the light turns green and it looks like he is standing still as you're flying out of the intersection. I onda vi ste u vašem Tesla automobilu, upalilo se zeleno svetlo na semaforu i izgleda kao da on stoji u odnosu na vaš automobil. And this is in 2021. I to je u 2021. What about 2025? A šta će biti za 5 godina u 2025. Or 2028? Ili 2028. There will be a charging station every place there is a gasoline station. Imaćete stanice za napajanje. Or in fact, that's not even true. There will probably not be any charging stations. Ili imaćete stanice za napajanje na svakoj benzinskoj pumpi, ili možda to nije istina, možda uopšte neće biti stanice za punjenje. Because when you charge your car at home, you can drive about 1,600 to 2,000 kilometers before you have to charge it again. Jer možda kada napunite vaš automobil kod kuće, moći ćete da vozite 1600 km bez da ga napunite ponovo. The technology is superior. Tehnologija je superiorna. That's why it's taking over. I zato ona preuzima tržište. And that's what makes Zinzino and your opportunity with Zinzino so unique. I zato je ono što Zinzino može ponuditi tržištu potpuno jedinstveno. There is no question if people need food. Uopšte se ne postavlja pitanje da li ljudi trebaju hranu. There is no question that people need healthy food. I uopšte se ne postavlja pitanje da li je ljudima potrebna zdrava hrana. The trend of wanting to be healthy, feel good and stay fit is super strong. I trend da ljudi žele da budu zdravi, da budu u dobroj formi i da imaju zdravlje na dugoročnom planu je superiorno danas, izuzetno jako. And depending on which country you're in right now, people are saying that, hey, I'm willing to use supplements, I'm willing to do whatever it takes. I zavisnosti od toga u kojoj državi se danas nalazimo, sve više ljudi govori da, ja želim da koristim suplemente, ja želim da koristim sve što mogu da budem zdrav. Yes, there is a difference between Serbia and Norway also in this area. Da, naravno da postoji i danas razlika između Srbije i Norveške i u ovoj oblasti. There is differences in culture, differences in where we are in the trend. I postoje razlike i u kulturi, postoje i razlike u trendovima. Some countries, every doctor, every health practitioner, every person that is an influencer in the area of health is saying, hey, we got to have supplements. U nekim državama svi doktori, svi nutricionisti, svi ljudi koji imaju uticaj na društvenim mrežama promovišu i govore kako su suplementi neophodni. In other countries, they're skeptical. They don't know yet, they're holding back and don't know if you need it or not. U nekim državama su uzdržani, nisu sigurni. Ne znamo da li vam to treba i da li vam to može pomoći. But if you read about trends, ali ako čitamo o trendovima, we know that in the next 2 decades, all of that will change. Mi znamo da će se to sve promeniti u narednih 20 godina. It doesn't matter where you live, it doesn't matter who you are, you will change because the trend is clearly telling us
that this will change? Nije važno gde živimo i nije važno kako se sada hranimo, to će se promeniti zato što trend ide u tom smeru da će za 20 godina to apsolutno biti dominantno. And one of the key drivers of trends like that is like an Apple Watch, all the health apps that you have in your telephone. You've got like an Oura ring. You've got all of those technology things that is driving the trend. I neki od vodećih uređaja koji pomažu tom trendu, koji promovišu taj trend su Apple sat ili mobilni telefoni sa svojim aplikacijama ili prstenje koje se pojavilo, koje vodi računa o različitim parametrima koji su rezultat pojačanja tog trenda. And just if I stop like there and say, okay, so how far are we into the trend of the omega-3s? I ako se sad tu zaustavimo i kažemo, ok, hajde da vidimo koliko smo mi sada napredovali u trendu korišćenja omega-3 masnih kiselina. So nobody questions that you need omega-3 in your body. Everyone agrees on that. Da, znači danas niko ne postavlja pitanje da li vam trebaju omega-3 masne kiseline, apsolutno svi znaju i svi se slažu da trebaju. 500 million people around the world have gone to the step where they buy a product nearly every month, at least once a year, in a shop to get it inside of their body. I danas više od 500 miliona ljudi je već u tom stadijumu da kupuju omega-3 proizvode, odlaze u apoteke i na druga mesta i neki ih kupuju svakodnevno i koriste svakodnevno, a neko najmanje jedan put godišnje. 500 miliona ljudi. In Serbia, maybe it's 3 or 4 or 5% that buys an omega-3 like that. U Srbiji možda 3 do 5%, no, it's more in Serbia, around more than 20%, around between 10 and 20%. We can. Okay, u Srbiji je između above 10 i 20%. Okay, good. And Serbia is ahead of some of the neighboring countries. To je dobro, znači da je Srbija još ispred nekih država u okruženju. But if you come to Norway, it's about 20, 25, maybe even 30% of the population right now. Ako dođete u Norvešku, danas 20-25, možda čak i 30% ljudi koristi omega-3 masne kiseline. So they spend the money. I oni troše novac na to. They know they need it. I znaju da im to treba. And when we go further into the future, there will be more people spending the money, more people understanding that they need it. I kako idemo ka budućnosti, sve više ljudi će trošiti novac, ulagati novac u to i sve više ljudi će koristiti omega-3 proizvode. But this is where this technology becomes genius. Ali ovo je ono, ovaj balance test je ono gde tehnologija, naša tehnologija postaje genijalna. You've got something that no one else has. Mi imamo nešto što niko drugi nema. You've got the thing that can accurately measure in a very short period of time, very easily, exactly if they need more omega-3s or not. Vi imate sredstvo koje je izuzetno precizno za kratko vreme može tačno proveriti stanje organizma i može dati odgovor da li nekome treba dodatno omega-3 masnih kiselina ili ne. So it doesn't matter who you talk to. Tako da nije važno sa kim razgovarate. As long as you can prick their finger, dok god možete da uzmete prst, send in the test results, uzmete nekoliko kapi i pošaljete rezultate. We will find out if they have the omega-3s they need or if they need to add more. Mi ćemo proveriti da li oni imaju dovoljno omega-3 masnih kiselina ili im treba dodatno. They can add it from the diet or they can add it from a supplement. Oni mogu to da nadoknade kroz hranu ili kroz suplementaciju. And this is why we know for sure that Zinzino is a company that will take an enormous market share. I ovo je razlog zbog kog smo mi apsolutno sigurni i znamo da će kompanija Zinzino uzeti jako veliki deo tržišta.
the 10% in Serbia or Slovenia or Croatia that is already taking omega-3s, when they get tested and more than 97% of them have a bad score on the test, they will start buying this product instead of whatever product they were buying. 10% ljudi koji već koriste u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji omega-3 masne kiseline, kada se budu testirali i kada vide da im je neophodno da dodaju omega-3 masne kiseline, to su ljudi koji će kupiti Zinzino balans ulje. And the other 90% might not be ready yet, but 5 years, 10 years from now, they will all get it. They will all understand it's critical for me to have the levels of omega-3 that I have in my body to the correct level. I can't run around without taking care of myself anymore. Tako da 100% ljudi danas koji su se za sada testirali na ovom području nisu u balansu i to su ljudi koji odmah mogu pokazati interesovanje da kupe proizvode. Ali oni drugi, onih ostalih 90% koji trenutno ne kupuju omega-3 proizvode, u roku od narednih 10 godina sasvim sigurno će postati svesni da je to izuzetno važno za njihove zdravlje i oni će u perspektivi postati takođe naši korisnici. And it's not like we might be the company that sells to everyone in the world. We don't believe that. Naravno, mi ne verujemo u to da smo mi kompanija koja će prodati apsolutno svim ljudima na planeti. But we believe that out of the high quality omega-3s that work, we will have a 20, 30, or maybe even 40% market share in every country around the world. Ali ono što mi verujemo da od najkvalitetnijih omega-3 masnih kiselina koji imaju sličan sastav kao naši proizvodi, da ćemo u budućnosti imati 20, 30, možda čak i 40% od tog tržišta kao kompanija. So when we have tested 10,000 people in Croatia, tako da kada budemo testirali 10.000 ljudi u Hrvatskoj, we will have 7,000 people buying Zinzino products. Imaćemo 7 ili 8.000 ljudi koji će kupiti ovaj proizvod. When we've tested 100,000, we will have 60 or 70,000 people buying Zinzino products. Kada se bude testiralo 100.000 ljudi, onda ćemo When we have imati tested 70 a million ili 70.000. people, we will have 500 or 600,000 people buying the Zinzino products. Kada budemo testirali milion ljudi, 500 ili 600.000, odnosno 1000 ljudi će koristiti proizvod. And 15, 20 years from now, I think we've tested 1 million people in Croatia. A za 15 ili 20 godina ja verujem da ćemo sigurno testirati više nego milion ljudi u Hrvatskoj, samo u Hrvatskoj. Because it's a superior technology. Zato što je to superiorna tehnologija. I can either guess what I need. Ja ću ili sipati benzin koji mi treba. Or I can test what I need. Ili ću testirati ono što mi treba. What will give you the better answer? Šta će nam dati bolji odgovor? It's like going on the scale and test how much you weigh versus standing in the mirror and guessing how much you weigh. To je kao da stojimo ispred ogledala i pogađamo koliko imamo ili korišćenja preciznih analiza. You can clearly hear how stupid it sounds like. Oh, no, I don't need a scale. I'm just going to guess how much I weigh. That's good enough, you know? Nama već sada izgleda potpuno smešno pitanje, odnosno rečenica, ne, meni to ne treba. Ja pogađam koliko imam omega-3 masnih kiselina. No, I'm not going to test my blood pressure. I'm just going to guess what my blood pressure is. Ne, ja neću da proveravam koliki mi je krvni pritisak. Ja ću pogađati koliki mi je krvni pritisak. No, I'm not going to test if I'm pregnant. I'm just going to guess if I'm pregnant. Well, in that one, you get the right answer in a few months anyways. Ja. Ne, ja neću da proveravam da li sam trudna. Ja ću pogađati da li sam trudna. Doduše ovde za nekoliko meseci ćete imati precizan odgovor. No, I'm not going to test if I have high cholesterol. I'm just going to guess if I have high cholesterol.
Ja neću preveravati nivo holesterola, dovoljno mi je da pogodim i da pretpostavim koliki može biti moj nivo holesterola. You know, all of those companies out there, and there is many of them and they're big, that are doing gas-based, they're about to die just like the diesel engine. Mnoge kompanije koje se danas bave, koje su ono što bi Englezi rekli gas-based, znači bave se prodajom na bazi pretpostavki, za 10 godina će umreti kao što će umreti automobili na dizel pogon. They might not know it yet. Možda neki od njih to ne znaju danas. But they're sure gonna discover it. Ali uskoro će to otkriti. And you might not be 100% convinced yet that the diesel engine will go away and be gone forever. Možda vi danas niste ubeđeni da će dizel motori nestati i otići u istoriju. But if you visit me in Norway for 14 days, you will very rapidly change your mind. Ali ako me posjetite za 2 do 3 nedelje u Norveškoj, vrlo brzo ćete promeniti mišljenje. And that's what happens when people get involved with Zinzino. They thought, no, I don't need that. And then after a while, they change their mind and say, this is the most brilliant tool I've ever had in my hand. I got to get everyone tested so that we don't have to guess, but we can know that you're healthy. I to je ono što se dešava sa kompanijom Zinzino. Veliki broj ljudi reaguje da ne, to meni nije potrebno i nema apsolutno nikakve potrebe za tim. Ali onda posle nekog vremena se to mišljenje promeni, onda shvate koliko je ovaj test briljantan i važan i kažu ja moram što više ljudi oko mene da testiram da bismo videli da li su im potrebne omega-3 masne kiseline. And this is why we will reach 1 million customers in the next 3 years. I zato ćemo dostići 1 milion kupaca u naredne 3 godine. And this is why we will reach 20 million customers by 2035. I zato ćemo doći do 20 miliona kupaca u 2035. And this is why we will reach 100 million customers by 2050. I zato ćemo imati više od 100 miliona kupaca 2050. godine. And this is really important for you. I to je vrlo važno za vas. Because when we chose the direct selling business model, you have the opportunity to set up a business in your hometown, in your home country, and all across all the countries we're expanding into. I zato kada smo odlučili da ove proizvode plasiramo putem direktne prodaje, dali smo svakome od vas mogućnost da iz svog rada, iz svog doma, sa svog računara razvijate posao globalno bilo gde u svetu. And you've got an incredible educational system in the GoCore app. I imate neverovatan edukativni sistem, između ostalog i u GoCore aplikaciji. Between the leadership and the uplines, you have all of the different things, all of different information that you need accessible to you. I imate sve informacije od vaših lidera i vaše sponzorske linije i same aplikacije o svemu što je bitno za razvoj posla. And they've showed by their leadership that it's possible to make a very big and very profitable business out of this already. I vaši lideri su već pokazali da je sa profesionalnim pristupom i kvalitetnim radom moguće napraviti fantastične rezultate. And this is matched up with the best and smartest compensation plan that is out there. I to je naravno izmešano sa fantastičnim, briljantnim, genijalnim planom kompenzacije koji vam je na raspolaganju. Where you can make 4,000 or 5,000 euros a month faster than in any other compensation plan available through the duplication of your team and by getting customers. Tako da možete doći do 4 ili 5 tisuća eura mesečne zarade sa duplikacijom, sa uključivanjem novih partnera i sa registracijom novih kupaca. And you can be proud to represent the smartest health brand in the world. I možete biti ponosni da predstavljate najpametniji i briljantan koncept u svetu. And with the health protocol, we're giving people everything that they need and they don't need to look anywhere else.
I sa protokolom zdravlja, health protokolom, mi ljudima zaista možemo ponuditi jednu potpunu zaštitu organizma na jednom mestu. Today, people might meet you like I met my friend in 2011 and say, what are you going to do with a Tesla? Or they say, why are you doing with this oil and this test? Why are you doing that stuff? I danas ćete možda vi sresti nekog prijatelja ko će vam reći, dok predstavljate jedan ovakav model, šta radiš s tim, čemu služe ti testovi, šta će tebi to danas? But 2 years from now, 5 years from now, they will call you a genius. Ali za 2 ili za 5 godina reći da ste genije. You got it before everyone else. Shvatili ste i razumeli koliko je to bitno mnogo preostalih. And you took action. I krenuli ste u akciju. You changed your life. Promenili ste svoj život. You got excited. Postali ste veoma uzbuđeni zbog toga. And that's what we got to do right now. I to je ono što moramo da uradimo sada. Do what we know everyone will do 2, 5, 10 years from now, and then start doing it today. Da svako uradi ono što zna i ono što može, ali da to ne krenemo da radimo za 2 ili 3 godine, nego da krenemo da radimo danas. You cannot wait for success. You have to go out and create it. Ne možete čekati da vam uspeh dođe sam. Morate izaći napolje i kreirati uspeh. So let's get excited. Hajde da postanemo uzbuđeni. Let's start working like never before. Hajde da počnemo da radimo kao nikada ranije. Bring in more test results than ever before. Hajde da donesemo mnogo više rezultata testova nego ranije. For every person you bring in balance, they will bring you 4 more because they want to have their balance for free. Za svaku osobu koju dovedete do balansa, ona će vam u proseku dovesti bar 4 novih zato što želi da dobije to balans uvijek besplatno. And then work on your freedom so you can get out of whatever job you have and work full time with Zinzino. I onda radite na svojoj slobodi. Radite na tome da možete da sa Zinzinom ostvarite svoje snove, a da dalje u životu radite ono što volite. And as the president of Mercedes said in 2012. I ono što je predsjednik Mercedesa rekao 2012. It will never be possible to build a profitable electric car company, and he was talking about Tesla. Neće biti moguće ikada da se napravi profitabilna kompanija sa električnim automobilima, mislio je na Tesla. Do you know what? I don't remember his name. Ja se ne sjećam njegovog imena. But everyone here knows the name of Elon Musk. Ali svako ovde zna ime Elon Musk. You might never have seen a Tesla, but you've still heard about Elon Musk. Možda niste videli Teslu, ali sigurno znamo za Elon Muska. And right now he is between the 100 richest people in the world. I trenutno je među 100 najbogatijih ljudi na planeti. So it's okay. Tako da to je okej. It's okay that the other ones doesn't see, even the smart one doesn't see what you're trying to do. Tako da sasvim je okej da ljudi oko vas, čak i oni najmudriji, najpametniji, ne mogu da shvate šta je to što vi radite. Because when the trend hits. Zato što kada je trend. And it grows. I kada trend raste. And this becomes normal. To postaje normalno. You might not be the 100 richest people in the world. Možda niko od nas neće biti među 100 najbogatijih ljudi u svetu. But you could be the richest person in your family. Ali možemo postati najbogatiji u našoj porodici. You could be the one that makes most in the city area where you live. Možemo biti oni koji će biti najuspešniji u nekom reonu ili gradu gde mi živimo. And they won't remember the name of the guy that said this will never be successful.
i tada niko neće zapamtiti ime osobe koja je rekla od ovoga nema ništa i sa ovim se ne može napraviti. But they will know your name and be forever grateful that you brought them in balance. Ali sasvim sigurno će znati vaše ime i bit će vam večno zahvalni jer ste im pomogli da dođu u balans. I already spent 10-15 minutes too much, so I just want to say thank you. I hope you got inspired. I'm not in doubt. I know that this is going to happen. I know that Zinzino will change the world. There is no question about that. What I want to get to know is that if you're going to change your world together with us. I veoma mi je drago da sam bio danas ovdje sa vama i hvala vam što ste vi bili sa nama i ja nemam apsolutno nikakvu dilemu da li će kompanija Zinzino napraviti razliku u svetu i da li ćemo ostvariti sve naše ciljeve. Ali ono što me zanima jeste da li će Zinzino postati deo vašeg života, da li ćete sa njim i zajedno sa nama promeniti svoj život. Thank you. Hvala.